Very good morning, dear student friends. This is your Dr. Gopalakrishna. Already, మనం previous classes లో discuss చేసాం. That is a first sem లో physical science methodology లోని first topic ని మనం discuss చేసి దాంట్లో already 1.1, 1.2, 1.3 explained already over. 1.3 the structure of science. The first part there is a subtractive structure and syntactic structure we explained, and the continuation of structure of science today class is from theory to syntactic structure. Now going on the theory class, the theory and explain the remaining aspects also. So basically the syntactic and subtactic structure previous we have discussed. So main especially in the theory, what is called theory? మనం దీన్ని తెలుగులో కూడా సిద్ధాంతం అని చెప్తుంటాం. The theory is an explanation of why and how a specific natural phenomenon occurs. A lot of hypotheses are based on theories. In turn, theories may be redefined as new hypotheses are tested. Already the what is called hypothesis, the previous class you explained. The hypothesis is a one type of imagination, one type of prediction. So munduga as a scientist, as an engineer, as a doctor, as a creator, as a universal person ga manam discuss chedanantara mana untante imagination or prediction, how going on, what suppose is the main. So as a science, as a scientific process, the hypothesis is the main concept in scientific regions. So in this type of science is especially the main rather especially the science is the hypothesis is four types. That is a first one is null hypothesis, second one is questionnaire hypothesis, third one is predicted hypothesis, fourth one is declarative hypothesis. So what is a hypothesis? Hypothesis is a main concept, is a informed carries దాంట్లో మెయిన్ గా ఇన్ఫరెన్స్ ఉంటుంది. అలాగే null hypothesis is just like a states no relationship between the variables concerned. Null hypothesis means. And a questionnaire hypothesis, especially the questionnaire hypothesis is already previous class we explained. The aforementioned hypothesis is a question may read maybe. And predicted third hypothesis, predicting the future incident. For example, if the mercury level in Berun is down, predicting the rainfall ఏ విధంగా ఉంటుంది. అండ్ ఫైనల్లీ డిక్లరేటివ్ హైపోథెసిస్, అది అందులో ఏ విధంగా వచ్చింది కూడా అందులో మనం డిస్కస్ చేస్తూ చూస్తూ ఉంటుంటాం అన్నమాట మెయిన్గా అన్నమాట. సో కమ్ టు ది థియరీస్ is especially the Newton's theory of gravitation. Yes, as a very famous scientist in the Newton's theory of gravitation. Actually what is called force, balam అంటే ఏమిటి? The force మెయిన్ గా స్ట్రెంగ్త్, ఇమాజినేషన్స్ అన్ని కూడా న్యూటన్స్ నుంచి ఎక్కువ తీసుకొచ్చారు. సో న్యూటన్స్ థియరీస్ లో ఎక్కువగా గ్రావిటేషన్ థియరీ అని చెప్తుంటారు. ఈ ఫోర్సెస్ లో దాని ప్రకారంగా ఈ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటుంటారు న్యూటన్స్ థియరీస్ గ్రావిటేషన్. అలాగే మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్సెస్ అంటుంటారు. అలాగే mechanical forces, Newton's theories lo already I think you are studied at your class 8th and 9th class the topic of the dynamics lesson lo kuda meer chadivaru. Newton's theory cheppidappudu అందులో the mechanical forces యాంత్రిక బలం అంటుంటాం తెలుగులో. అలాగే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్సెస్ అంటాం, గురుత్వాకర్షణ బలం అంటుంటాం. అలాగే ద థియరీ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్సెస్, అయస్కాంత సిద్ధాంతం, అవి కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఐరన్ ఏ విధంగా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అనే దాన్ని కూడా అందులో మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్సెస్. సో అలాగే జస్ట్ లైక్ ద ఎర్త్, మూన్, సన్ ఈ మధ్యలో వచ్చేటువంటి రిలేషన్స్, అట్రాక్షన్స్ కూడా న్యూటన్స్ ని బాగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ జరుగుతుంది. అలాగే డ్రావెన్స్ థియరీ ఆఫ్ ఎవాల్యూషన్ అంటాం, డ్రావెన్స్ థియరీ. అలాగే మ్యాండెల్స్ థియరీ ఆఫ్ inheritance, Mendel's is a very very important theory. And Einstein's theory of relativity, Einstein theory of relativity అని కూడా మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం అన్నమాట. సో in theory an explanation of why and how a specific natural phenomenon occurs. A lot of hypotheses are based on theories. In turn, theories may be
redefine it as new hypotheses are tested. Examples of theory of theirs. Newton's, for example, Newton's theory of gravitation, Darwin's theory of evolution, Mendel's theory of inheritance, Einstein's theory of relativity. Okay, and next one, law. Law. What is called law? So law means the experimentally proved generalization is known as scientific law. Is a Columbia encyclopedia defined. Experimentally proved generalization is known as a scientific law. So what is called law? సిద్ధాంతము నియమాలు అంటుంటాం. సో at the time of intermediate, just like a Bose, Avogadro, Neil Sommerfeld, Rutherford. So these are the experimental trials, research trials. According to the research, or according to the experiments, according to the practice, they give some information. For example, a reliable generalization are the ideas of scientists which are proved experimentally. Yes, definitely. Which are proved experiment. The science is a proof subject. So that's why which are proved experimentally are known as laws. Once again, I repeat, a reliable generalization are the ideas of scientists which are proved experimentally are known as laws. Example, Newton's law of motion. Yes, Newton's law of motion, Pascal's law, Gauss's law, Avogadro's law, Charles' law, de Broglie's law. So these are the laws. So laws means the maximum of people, the maximum of scientists, their acceptance after that prove, other prove the experimentally. For example, the Raman effect. Yes, Raman effect. So after that they prove. So here Newton's law of motion. Yes, definitely the law of motion is a very, very important. The how many Newton's laws? Anyone? The three laws. The first one is Newton's first law, second law, and third law. Everyone knows. So Newton's first law. What is the first law? What is second law? What is third law? So the force ni information ఇచ్చేదంతా కూడా మనం న్యూటన్స్ లా డిస్కస్ చేస్తాం. అలాగే పాస్కల్స్ లా, అలాగే గ్యాసెస్ లా. So law is important. Already the previous class we explained. So just like the building developed according to Henry Poyenker, building developed through just like a material of sand, iron, wood, metal, water. These are the materials that build the building. Just like the science also, the theories, laws, observations, and the classification is also the development of the science. Okay, the law is once again the experimentally proved generalization is known as scientific law. A reliable generalization are the ideas of scientists which are proved experimentally are known as laws. Example, Newton's law of motion, Pascal's law, Gauss's law. Okay. Next one, the syntactic structure. Already previous class lo syntactic structure discuss chesam. In this class we will go to the syntactic structure. The మనం సంశ్లేషణాత్మక ద్రవ్యాత్మక నిర్మాణం చెప్తా ఉంటుంటాం. So syntactic structure, the science as a process is explained by the syntactic structure. As definitely the science is not a product, the science is a process. ఎందుకంటే even in our shed or in our computer, in our pen drive, whatever it may be, anyone, this is a process, not a product. మనం as in our nature direct గా ఏది కూడా మనకి లభ్యం కాదు. So your resource you take from resource of the nature is a process. ఒక పెన్ అని తీసుకున్నా, ఒక ఐరన్ తీసుకున్నా, ఇంకొక వుడెన్ తీసుకున్నా, any one from the nature, there is only process, directly not available in the nature. There is some group of activities just like a gang and ore, that the process, the science is a process, is explained by the syntactic structure. It explains the nature of science is a continuous process. Yes, continuation process. Science is a continuation process. According to this structure, science develops through continuous observation, experimentation, measuring, verification, formation of hypothesis, and testing the hypothesis and scientific phenomenon in nature. Scientists, by their continuous investigation in inquiry, collect information about the nature. As once again repeat, a science developed through continuous observation. So what is called observation? Yes, the observation is also four types. That is the general observation,
control observation, participate observation, and non-participate observation. So observation is not a simple word. మనం చూసి వెళ్ళిపోవడం కాదండి. అబ్జర్వేషన్ అంటే గ్రహించడం. The acceptance, the observation and the scientific regions లో చెప్పాలంటే how going on, the nature how going on, అసలు ఏ విధంగా ఉంది. సో బిఫోర్ ది రైన్ క్లౌడ్స్ డల్గా ఉండడం కానీ, లేదా వెబ్జియా కలర్స్గా రావడం కానీ, లేకపోతే సమ్ రెయిన్బో ఫార్మేషన్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా అబ్జర్వేషన్స్ చేస్తూ ఉండాలి. నేచర్లో వచ్చేటువంటి ప్రతి ఒక్క థింగ్స్ అన్నింటిని కూడా, ఒక రాక్స్ కానివ్వండి, మెటల్స్ కానివ్వండి, లేదా లెవెల్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే సొల్యూషన్స్ కానివ్వండి, సాల్ట్స్ కానివ్వండి, కెమికల్స్ కానివ్వండి, how resource, how to exploration of the petroleum, how to exploration of the rigging, how to exploration of the source, the gang, ore. So these are the observation. The science is mainly, without observation no one can do anything. For example, you conduct any experiment, just like in our intermediate or degree or any class, how going on, just like a velocity of sound in air. So where the tuning fork, rubber hammer, so how to the maintenance of the sounds, how to formation. So these are the observation. Okay, experimentation. Yes, any science, you are start with experimentation. Before the experimentation, start with the questioning. Without coaching no one can thinking. So first of all we will form the questioning in our internal thoughts. Oka prashna anedi manlo vesukunnappudu some thinking abilities develop avutundi. So thinking abilities through the development of the heuristic levels also. Heuristic and anveshana. ఎప్పుడైతే క్వశ్చనింగ్ వేసుకున్నామో దాని ప్రకారం ఎక్స్పెరిమెంటేషన్స్ అనేవి వెళ్తా ఉంటుంటాయి. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద హాట్ వాటర్ అండ్ ద మిల్క్, ఆ రెండింటికి వచ్చేటువంటి హీట్ చేస్తే ఎక్కడ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. సో ఎక్స్పెరిమెంటేషన్. సో ఎప్పుడైతే అబ్జర్వేషన్స్ లో నుంచి ఆటోమేటిక్గా ఎక్స్పెరిమెంటేషన్స్కి వచ్చామో అక్కడ నుంచి రీసెర్చ్కి వెళ్తుంటాం. సో వెన్ ది స్టార్ట్ ద రీసెర్చ్, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ద రీసెర్చ్ మీన్స్ ద స్టడీ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ ప్రాసెస్, the study of scientific statistical process. So we will fulfill the gaps of the science process or science experimentation. And measuring. Yes, measuring also another important thing. You know, like 10th class or 8th class, 9th class, intermediate also, the measuring lesson, how to measure, how to calculate, just like in the water, in our power, or in our fathoms, samudra lotulni, alage power కాంతిని ఏ విధంగా చేస్తాం, ఏమని, అలాగే వెరిఫికేషన్, formation of hypothesis. Previous class we discussed is hypothesis is a 4 types. That is a null hypothesis, questionnaire hypothesis, predictive hypothesis, and declarative hypothesis. So and testing the hypothesis and scientific phenomenon in nature. So prakriti paramga మనం టెస్ట్ చేస్తే తెలుసు. Scientists by their continuous investigation and inquiry collect information about the nature. Okay, syntactic structure, once again I repeat, science is a process is explained by the syntactic structure. It explains the nature of science as a continuous process. According to this structure, science develops through continuous observation, experimentation, measuring, verification, formation of hypothesis, and testing the hypothesis and scientific phenomenon in nature. Scientists by the continuous investigation, as the scientist is a continuation process, not only one day, not only 2 days, not only 10 days. This is the continuation process. The best example of the continuation investigation, say Thomas Alva Edison, the number of times their foundation of the electrical bulb, number of times they practiced. Okay, attitudes of inquiry, everything around. A person having the attitude of inquiry shows the following features. Critical observation, already previous discussed. Yes, observation is a general observation, critical observation or control observation, participate observation, non-participate observation. These are the 4 concepts in our science or psychology or any scientific regions. The first, critical observation. What is called critical? Critical means తార్కికంగా, లాజికల్గా ఎలా ఉంది ఏంటి అనే అబ్జర్వేషన్స్ మనం చూస్తూ ఉండాలి. సో సైన్స్లో మెయిన్గా క్రిటికల్ అబ్జర్వేషన్ ఇస్ ద మోస్ట్ influence word. And second one, finds reason for every phenomena. Phenomena means either situations, the formation of situations and formations of circumstances. Every phenomena ఏ విధంగా మారుతుంది, ఎలా ఉందని అది కూడా మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం. And shown curiosity to know things around him. అక్కడ
షోన్ క్యూరియాసిటీ టు నోన్ థింగ్స్. మన చుట్టుపక్కల జరిగేటువంటి అంశాల్లో కూడా మనం కొంత క్యూరియాసిటీతో చూస్తుండాలి. అసలు హౌ గోయింగ్ ఆన్, హౌ ఫార్మేషన్, హౌ ఇన్సిడెంట్స్, హౌ ఇన్వాల్వ్మెంట్, హౌ మెజర్స్, ఇవన్నీ కూడా మనలో చూస్తూ ఉంటుండే అన్నమాట. అండ్ ఫైండ్ మెథడ్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ టు నో ది థింగ్స్ విచ్ ఆర్ ఇంట్రెస్టింగ్. ఫైండ్ మెథడ్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ టు నో ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ ఇంట్రెస్టింగ్. ఏదైతే మనకి ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుందో దాని ప్రకారంగా చూస్తూ ఉంటాం. పుట్ ద ఫ్యాక్ట్ ఫౌండ్ టు టెస్ట్. పుట్ ద ఫ్యాక్ట్ ఫౌండ్ టు ద టెస్ట్. మనం అక్కడ సత్యాలు, మనం ఫ్యాక్ట్స్ అన్నాం, సత్యాలు, యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో దాని ప్రకారం మనం టెస్ట్ చేస్తాం, యూనివర్సల్ యాక్సెప్టెన్స్ చేస్తాం. ఫస్ట్ దాంట్లో మనం చూసాం, సబ్టాక్టిక్ స్ట్రక్చర్ కూడా మనం చూసాం. ట్రైస్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ థింగ్స్ అరౌండ్ హిమ్ బేస్డ్ ఆన్ హిస్ అబ్జర్వేషన్. ఎస్, ట్రైస్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ థింగ్స్, మన నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అది చేస్తూ ఉండాలి. అరౌండ్ బేస్డ్ ఆన్ హిస్ అబ్జర్వేషన్. మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో, ఏదైతే చేస్తున్నామో, ఏదైతే ప్లాన్స్ చేస్తాం, దాన్ని అబ్జర్వేషన్ చేస్తాం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. అలాగే టేక్స్ ఒపీనియన్ ఆఫ్ అదర్స్. యాజ్ ఎ సైకాలజిస్ట్, యాజ్ ఎ సైంటిస్ట్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటంటే దే ఆర్ రెడీ టు అక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ అదర్ సజెషన్స్. ఎస్, డెఫినెట్గా. ఎందుకంటే మనం తెలియని విషయాలు చాలా ఉన్నప్పుడు అదర్ సైంటిస్ట్ ఆర్ అదర్ టీచర్స్ ఆల్సో దే గివ్ సమ్ సజెషన్. అన్ దట్ టైమ్ అవర్ టీచర్స్ ఆర్ సైంటిస్ట్ ఆల్సో ట్రై టు రిసీవ్ యాజ్ ఎ good way, in our healthy point of view, the success moments takes opinion of others. అక్కడ నుంచి కూడా మనం తీసుకోవాలి, వాళ్ళని కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేసే ఎంతవరకు నిజమైన దాన్ని కూడా యాక్సెప్టెన్స్ తీసుకొని చేయాలి. ఆఫ్టర్ దట్ వీ కెన్ అసెస్ అండ్ మెజరింగ్ ది ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్, వీ కెన్ అనాలిసిస్ ఆఫ్టర్ దట్. ఓకే, ఈగర్ టు నో ది రూట్ కాజ్ ఆఫ్ ఫినానిమా. ఈగర్ టు నో ద రూట్ కాజ్, అసలైన కారణం ఏంటి, అసలు వాట్ ఇస్ ద రూట్, వాట్ ఇస్ ద కాజ్, వాట్ ఇస్ ద ఎఫెక్ట్, వాట్ ఇస్ ద దానికల మూల కారణం ఏంటి, వాట్ ద సోర్స్ ఏంటి అనేది కూడా చూస్తామో తెలుస్తుంది. ఓకే, మెయిన్ గా ద ఎంక్వైరీలో, యాటిట్యూడ్స్ ఎంక్వైరీలో మెయిన్ గా చెప్పాలంటే క్రిటికల్ అబ్జర్వేషన్, ఫైండ్స్ రీజన్ ఫర్ ఎవ్రీ ఫినానిమా, అది రీజన్స్ తెలుసుకోవాలి. అలాగే షోన్ క్యూరియాసిటీ టు థింగ్స్ అరౌండ్ హిమ్, ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఏం జరుగుతుంది. యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ గా మీరు కూడా యాజ్ ఎ కాంపిటేటివ్ అబ్జర్వర్స్ గా కానీ, లేదా కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ గా వెళ్తున్నప్పుడు, యాజ్ ఎ బికమ్ ఏ సైన్స్ టీచర్ గా, ఒక వుడ్ బి సైన్స్ లెక్చర్ గా వెళ్ళాలన్నప్పుడు కూడా మెయిన్ గా చెప్పాలంటే మీరు క్యూరియాసిటీ కలిగి ఉండాలి, ఏం జరుగుతుంది. అదే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద సైన్స్ టీచర్ అండ్ ఆర్ట్స్ టీచర్. హియర్ మెయిన్ ద సైన్స్ టీచర్ ఈజ్ ఎ యాటిట్యూడ్, ఇస్ ఎ డిఫరెంట్ వే. తన యొక్క యాటిట్యూడ్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉండాలి. అబ్జర్వేషన్, థింకింగ్ కానీ, పార్టిసిపేషన్ కానీ, ఇన్వాల్వ్మెంట్ కానీ, థింకింగ్ ఎబిలిటీస్ కానీ, అవన్నీ కూడా లాజికల్ గా థింక్ చేస్తుండాలి. యాజ్ ఎ సైన్స్ టీచర్ గా వై ఇది క్వశ్చనింగ్ ఫార్మేషన్ ఇస్ ద మెయిన్. హౌ టు ఫార్మ్, why to form, where to form. So is the questioning means how, what, where, when, who, how. So these are the questioning. As a science student ka, as a science attitude, scientific temperament పెరగాలంటే, scientific attitude పెరగాలంటే మీ సరౌండింగ్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. అసలు ఎందుకు అలా జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 or 2 ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు తీసుకోవచ్చు. ఏదైనా సరే మనం ఒక క్యూరియాసిటీతో మీరు అబ్జర్వేషన్ చేస్తూ ఉండాలి, సైన్స్ లో కానీ, ఇంకోటి కానీ. అకార్డింగ్ ఇన్ దిస్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్, ఇన్ దిస్ కరోనా, సో హౌ టు ప్రివెంటేషన్ or how to protect is also another aspects. So as a student, friends, try to understanding what going on situations, what going on environment, what going in the present problems. You also please observation with curiosity in our surrounding environment also. Okay, find methods and techniques to know the things which are interesting. ఏదైతే మనం చేస్తున్నామో అవి కూడా మనం చూడాలి. And to put the function to the test, a fact found to the test. Tries to explain things around him based on his observation. Takes opinion of others. In the already previously చెప్పాం, as a teacher ga, as a scientist ga, definitely you received another suggestions and other experiences, other experiments, other research ideas also. Try to acceptance, eager to know the root cause of phenomena. Okay, and a process of science, observation, already previous observation. Science is the study of nature. Science is study of the nature. So science is the study of nature. The more we observe, the more we can find from the nature. Yes, science is the study of nature. Science is nothing but a nature. మనం ఫస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసాం. Every science or every human depend on the science, because from the morning to evening
or from the day-to-day life or daily life, any human being, without science, no one can journey, no one can travel. Because from the first beginning of the day, just like you start with brushing, the brushing also, the scientific causes is there. Just like they take breakfast, the breakfast preparation around the gas stove and the remaining some materials. And another thing, traveling and school or college, so functioning. So everything depend on the science. Okay, the science observation is the most important, and measuring. Measuring is the next step in the describing nature. How to measure? Sometimes the earth measure, sometimes water measure, sometimes light measure, sometimes sound measure, sometimes heat measure. How can you measure? Measuring with some phenomenon. Okay, and classification. Because of individual phenomenon is difficult to reach conclusions or generalization about them. Classification, వర్గీకరణ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే అకార్డింగ్ టు their families. For example, in our intermediate class, the classifications of elements, molecular vargीకరణ, the flowchart is there. There's a carbon family, oxygen family, hydrogen family is a group 1, group 2, group 3 family. So these are the family. Family means the belonging, their physical properties and chemical properties. ఏదైతే భౌతిక ధర్మాలు, రసాయన ధర్మాలు ఏదైతే ఉంటాయో దాని ప్రకారంగా క్లాసిఫికేషన్ చేస్తూ ఉంటుంటాం. ఓకే, సో దానికి మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం. అండ్ అనలైజింగ్ అది వివరించడం. అనలైజింగ్ అంటే విశ్లేషణ, అనలిటికల్ పవర్స్. Scientists by their critical observation, measurement and development certain concept about nature. Hypothesizing. Scientists while doing research formulate hypotheses based on fact. Predicting. It is the capability of scientists to predict future happening. And questioning. Unless and often without putting question about himself and nature, scientists cannot proceed in scientific knowledge. Interpreting data. Science depend on experimentation and inquiry. Interpreting data. ఎందుకంటే after that analysis తర్వాత ఒక 100 people యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినప్పుడు 100 మనం యాక్సెప్ట్ చేయలేం. అగైన్ యూ సింథసిస్, హైపోథరైజింగ్, ప్రొజెక్టింగ్ చేసి కంక్లూడ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇంటర్ప్రిటేటింగ్ డేటా. సో నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ అకార్డింగ్ టు దేర్ సజెషన్స్ ఆర్ వ్యూస్ or give some information, interpreting which one is better one, which one is correct one, which one is suitable, which one is select one is main. Science depends on experimentation and inquiry. Scientists should be able to interpret. Yes, definitely. Controlling variables. The variables means variables is also 3 types. That is a independent variable, డిపెండెంట్ వేరియబుల్ అండ్ ఇంటర్ వేరియబుల్. మనం చేసే ఎక్స్ప్లెనేషన్ పెట్టుకుంటే మనం తెలుస్తూ ఉంటుంది. వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ మే బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ వన్ ఫినామినన్ ఇన్ నేచర్. అండ్ ఫైనలీ, experimenting. Most of the subject matter is gained through experimentation in science. Experimentation is a very, very important. Most of the subject matter is gained experimentation in science. Once again, the process of science main ga observation, measuring, classification, analyzing, hypothesizing, predicting, questioning, interpreting data, controlling of variables, experimenting. So these are the very, very important concepts regarding the syntactic structure. And difference between substantive and syntactic structure. Difference between the substantive and syntactic. అంటే సంశ్లేషణాత్మక నిర్మాణానికి విశ్లేషణాత్మక నిర్మాణానికి వచ్చేటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి? సో హియర్ substantive structure and syntactic structure. Substantive structure is explain a science as a product. S. Syntactic structure explain science as a process. So these are subtracting. According to each science includes facts, theories, principles, laws, etc. Here, science includes observation, experimentation, classification, and analysis. So, it defines science is a body of knowledge. Body of knowledge. So, science defines science as a process acquiring knowledge. Process acquiring knowledge. It views science is a static view. Substantive structure law, it views science in a statistical view.
Here, it views science in a dynamic view. In its view, the development in science takes place by accumulation of fact and theories about the nature. Here, syntactic structure, in its view, development in science takes place by continuous observation and experimentation. Okay, so dear friends, try to understand once again. I repeat difference between the substantive and syntactic structure. Substantive structure explains science as a product. Syntactic structure explains science as a process. According to it, science includes fact, theories, principles, laws, etc. Science includes observation, experimentation, classification, and analysis. It views science in a static view. It views science in a dynamic view. And finally, in its view, the development in science takes place by accumulation of facts and theories about the nature. In its view, development in science takes place by continuous observation and experimentation. Okay, dear student friends, today we are discussing mainly theories, rather theory and law. Once again, the syntactic structure. Next one, attitudes of the inquiry, process of science. A process of science is mainly observation, measuring, classification, analyzing, hypothesizing, predicting, questioning, interpreting data, controlling variables, experimenting. So these are the thing. And finally, difference between the today class, the difference between the substantive structure and syntactic structure. Once again, I repeat, the substantive is a 5 points, syntactic is a 5 point. So మెయిన్గా దీనిలో వచ్చేటువంటి కాన్సెప్ట్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటుంటే మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. సో కాబట్టి డియర్ స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ thank you very much the listening in this class. The maximum time or try to utilizing the time. Stay safe and home. Stay at home. క్లియర్గా మీరు కరోనా ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా జాగ్రత్తగా ఉండండి, ఎవరు బయటకు వెళ్లకుండా. అకార్డింగ్ టు ద డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ ఆనరబుల్ వైస్ ఛాన్సలర్ సార్ అండ్ beloved of principal sir, try to utilize this type of online classes. Maximum you will level best, try to understand the classes. If you feel any doubt, please call to me or please text to me. I will give some information my level best. Thank you once again. Thank you very much.